Ми граємо. Now, when we are defending situations, Коли ми захищаємось, his normal position is going to be somewhere in this area. десь його природня позиція буде приблизно в цій зоні. Okay, he marks a striker. Він закриває нападника. He covers the other defenders. Він підстраховує He інших protects захисників. space. Він захищає простір. Right? So he's got a certain number of roles and responsibilities when we are defending. Тобто в нього є список та його ролей і обов'язків, коли ми захищаємось. Now, when we win the ball, Коли ми забираємо м'яч суперника, his roles change. його ролі міняються. So technically, his position changes. Тому технічно і його позиція міняється. It depends where on the field we win the ball. Залежить від того, де ми забрали м'яч в суперника. So at the moment, he's a number 5. Зараз він, наприклад, п'ятірка. If I win the ball, he wins the ball in my half. Якщо він виграє, забирає м'яч на своїй половині поля, Normally, he'll stride forward, звичайно, він побіжить трошки вперед and he'll technically assume the roles and responsibilities of a number і 6. технічно візьме на себе роль шістки в цій зоні. If the ball goes out wide, Якщо широко м'яч направляється десь сюди, I like my 6 to go on, and my centre halves to be the deep men receiving the ball and мені restarting подобається, attack. щоб шістка біжала сюди, а мої центральні хави, щоб були приблизно на цій лінії. But as щоб soon as we lose підтримати the ball, атаку. Але якщо тільки ми втрачаємо м'яч, he reverts back to a 5. він знову стає п'ятіркою. So his roles and responsibilities change depending on who has the ball and where the ball is. Тобто його обов'язки визначаються тим, в кого є м'яч і де той м'яч знаходиться. So I have a belief that position is becoming less important and roles and responsibilities are becoming more important. Тому я переконаний, я вірю, що обов'язки і ролі на полі стають більш важливими, ніж просто позиція. And transition is becoming more important. І перехід стає більш So важливим. transition happens so quickly now, we've got to react. Перехід стається так швидко, нам треба реагувати на це. So I structure my drills Я структурую свої вправи, so that the players understand multiple roles. щоб мої гравці розуміли різні ролі і обов'язки на The футбольному majority полі. of the time they're in their main role. Більшість часу вони проводять в своїй ролі, основній, яку But вони I мають. must rehearse Але я маю тренувати, the change of role відпрацьовувати зміну ролі. because it happens frequently throughout the game. Тому що це часто відбувається під час гри. I told you, football's changing. Я казав, футбол I змінюється. mean, think of David Luiz. Подумайте про Давіда This is Луїса. David Luiz. Ось він. He's a 5, becomes a 6, sometimes he П'ять even стає becomes an 8. шість. Інколи до вісьмірки добігає. Стає And then вісім. they lose the ball, he's got to get back to being a 5. І потім він має вертатися назад і знову ставить 5, коли втрачається In м'яч. different areas of the pitch, he's different roles and responsibilities. Коли він знаходиться на різних позиціях на полі, він має різні обов'язки. When we're thinking about telling a child, you are left back at the age of 13, І коли ми в 13 років дитині кажемо, що все, ти лівий захисник, we've got to be cleverer than that. ми маємо бути розумніші, ніж We've так got to робити. see the big picture. Нам треба бачити більшу картину. The big picture is Ширше. he plays anywhere along the left. І ширше вже була би принаймні, якби ми просто сказали, ви просто на лівому фланзі, So наприклад. he must know the left-sided defensive role as well as the left-sided offensive role. І він має знати не тільки захисну функцію, але так само на лівій бровці, але так само і атакуючу роль And тут. possibly the left-sided central midfield role. І можливо позиція навіть з лівої сторони центрального півзахисника, який чуть-чуть лівіше Because when грає. the ball's on this side of the pitch, he's going to come in a defensive Тому що situation. коли м'яч з лівого флангу знаходиться, йому, скоріш за все, прийдеться зміщатися в цю зону. But suddenly he'll go out when we win the ball and he'll give us width and he'll be a left-wide player. Але коли м'яч знову відскочить, йому знову треба буде сюди передвигатися, щоб грати широко зліва. I need you to be more adaptable. Тому мені треба, щоб ви адаптувалися і змінювали, підлаштовувалися. Don't think of the way we were taught when we were young. Think of the changes in football and what the players need to be effective today. Думайте про зміни і те, що потребує футболіст, коли ми його вчимо, як він вчиться, а не про те, як нас колись вчили. So coaching's changing. Тренерство змінюється. That's one drill. Це одна вправа. That От та вправа, яку ми малювали. One drill, we did it. It took me an hour. Зайняло годину. You could do anything you want in it. Ви могли зробити там все, що ви хочете. Remember, I could flip that all on its head and just work with the defender. Я міг перевернутися з голови з ніг на голову і працювати тільки з захисником. Exactly the same construct. Та сама розстановка. Right? So I've got my 4 players. Є 4 гравці, Right? They're keeping possession, вони тримають м'яч, or they can do penetration, або можуть
проникаючу передачу What do віддати. you think? I could do the whole coaching session just about the defender. Я міг взагалі цілу сесію, цю вправу все зробити для захисника в ній. I would teach him Я би навчав його, angle runs. коли ми, So біг not під going кутом. straight, Не прямий біг but going in на angles, whatever side it was. такий дугоподібний ривок такий I для could м'яча. teach him the English word proximity. Плотність, російською слово, плотність, або близько, щільність, дякую. So if he's not close enough, Якщо він не досить близько, if досить he's 2-3 щільно, yards away, he's not offering pressure. якщо 2-3 метри до м'яча, це не тиск. Pressure is about seizing initiative. Тиск – це коли ти оцю ініціативу перегризаєш So фактично. if I go 1 yard from him, he has to make an urgent decision. Якщо він вже отак близько, я обов'язково маю вже прийняти рішення. So I could teach about angle runs, I could teach about proximity. Я можу вчити його, як йому бігти, я можу вчити йому, де йому знаходиться, як щільно, як близько біля м'яча. Teach about his body shape. Я можу вчити його те, That як I його don't тіло want him має бути. upright, I don't want him flat, I want him bent low so that he can shift direction Я either хочу, way. щоб він трошки присідав, щоб він був на низькому старті, щоб він міг швидко рухатися. I would teach him about anticipation. Я би вчив захисника передбачати. So as he's running, he has коли perception to see where the other attackers are moving to. Коли він біжить на гравця з м'ячем, щоб він знав приблизно, де, хто, куди буде рухатися, передбачав їхні рухи. And he could reduce the options by moving his body. І, відповідно, перерізав ці варіанти і зменшував кількість варіантів для гравця Or з м'ячем. I could talk about aggression. Або я міг говорити про агресію в футболі. But how to control aggression so he doesn't slide on the ground and Як take himself контролювати out. агресію, щоб не просто в подкаті летить стрімом ногами когось вирубити. So, finding good drills is important. Знайти хороші вправи – це важливо. Understanding what you want the players to teach and how, or to learn and how you want to teach it is exceptionally important. Але розуміння того, що ви хочете навчити своїх футболістів, воно ще більш важливо. So don't go on a thirst for I need 200, 300, 400 drills. That's not important. Не женіться за тим, мені треба 200, 300, ще щось. Це не так важливо насправді. It's drills that how you coach inside the drills are the Важливо розуміти, як ви тренуєте в самих цих вправах, а не їхня кількість. Okay, any questions? Є якісь питання по цьому? Это, может, мы будем больше говорить об этом позже, точнее. По поводу позиций десятка, шестерка, семерка, восьмерка. Будем говорить эти 4 дня про эти позиции или нет? The question is, are we going to talk about those positions like 10, 6, 8? Possibly, if we've time. Можливо, якщо в нас є час. Тут уделили этому 15 минут, потому что интересная тема. Yes, it's an interesting topic, so he would ask if we could go like A lot of interesting topics. Багато цікавих тем. The way courses work. Ось як працюють курси The way courses work in Ireland. в Ірландії. So, if you do level 1. Рівень 1. Level 1 course is small-sided games. Рівень 1 – це ігри на обмеженому просторі. Then you go to UEFA courses. Потім є курси вже від УЄФА. Level B1 Ліцензія B1 deals with everything up to 5v5. має справу з людьми до 5 на 5. B2 goes to 9 versus 9. Ліцензія B2 – це 9 на 9. A1 we do 11 versus 11. Ліцензія А1 – 11 на 11. A2 we do 11 versus 11. Так само, як і А2. And then at our pro we do everything. І вже на про ми вже робимо все. So, until you are level 1 in Ireland, you wouldn't even discuss all the roles of the players. І поки ти не на рівні А1 в Ірландії, ніхто б навіть і не обсуждав позиції ролі. In the 11v11 game. На грі 11 на 11. We would obviously discuss roles and transition and so on and all the different levels. Ми би обговорювали ролі і переходи на рівні 5 на 5 чи 9 на But 9. see how we start. Але дивіться, як ми починаємо. We start with small-sided games. We'll talk about them at length tomorrow. Ми завтра поговоримо. От ми починаємо з ігор на обмеженому просторі. Small-sided games are interchange of position. Там завжди є зміна позицій, взаємозміна They're позицій. transitional games. Це ігри на перехід. So we had the ball, now we've lost it, now we're У нас defending. був м'яч, тепер ми його втратили, тепер ми захищаємося. And the opposite. They had the ball, we won it, now we're attacking. Ми не мали м'яча, виграли, тепер ми атакуємо. This is principles of play. Там закладені принципи гри самої. So where I've set our course Так як я розробив цей курс, is in the middle of those two. десь посередині ми знаходимося, між тим і іншим. But I'm also aware the way we teach in Ireland is, very different than the way you teach here. Але я розумію також, що те, як ми вчимо в Ірландії, відрізняється від того, як ви So вчите тут. I need to review a few things that Тому мені we треба may not be doing. переглянути декілька речей, і, можливо, ми їх не будемо робити.
So, if we've time, Якщо we'll у get нас there. є час, If ми not, we'll про це come- поговоримо. I'll come Якщо back не and- буде, я I'll come back into it. повернусь. Excellent. Now, we are going to have one more break and then finish with some work on our philosophy. I want you to think about your own coaching philosophy. Right now, till